Good evening, sir. Good evening, Pudha. Good evening, sir. Good evening, Pudha. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Pudha. Good evening, sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening, Pudha. Good evening, Pudha. Right. We'll wait another 2 minutes time and we'll start. Okay, till that I'll share with you all the documents that you have done. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good evening, Pudha. Right. Okay. So here the practicals that you have sent. Uh, Future technologies. Can you all see this? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. This is one document I have received. Look the contents. So how you all have done, and the tiles neda background එකට මේ tile එක apply වෙලා තියෙන විදිය, then the heading and the content as well as the images. Okay, right. Really good, but we'll organize these things very well. When you are submitting a document, you have to organize this thing properly. So today we'll see how we can do that. So this is future technology. Right, we'll move to the next one. Second one, Lanka. Okay, so this is another best waterfalls in Sri Lanka. So the header footer has applied and the background is clear, but the thing, can you see the image is like outside the boundaries, right? Page boundaries. So you Sir, all can't see. can't see. Excuse Sir, me, we sir. can We see can't your see. desktop. Now you can see, right? Yes, sir. Okay, sir. Yes. Okay, so this is No, another. sir. Now, okay. Okay, right? So you can see the boundaries, right? So beyond the boundaries, so you have to place these things properly. Oh, the background is really clear, and the contents and everything, the footer, yes, footer is really good. And when you are numbering, you can see how you have numbered 1 2 3 4 5 6, and this is not in the same line. Okay, the alignment, we'll see that. And the contents really good, eye-catching. Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. දැන් phone එකෙන් leave වෙලා computer එකෙන් එන්න හදන්නේ. සර්ට පුළුවන් ද late කරන්න මාව? Oh, pull. Okay, so this content, and here these things you all have to organize properly, Buddha. Right now the image and the heading, you all have to organize it properly. Okay. Okay.
So that thing we have to consider. We'll do that. And really good. The content you have copied from the internet, yes, right? And the images. Okay, so you have given uh, all the rights to Wikipedia. So that will be really good. මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් එක හොඳයි. So the created footer and the background and the borders, page borders, everything is good. We'll discuss one by one. Can you see this one, Dino? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now this one, the borders, everything, and the images that you have taken, and you have put a what watermark. So that is beyond this one. Okay, page numbers, very good, and the content, everything is good. Pamidu, categories, okay, right. The text size, images, okay, good. හරි මීට වඩා අපිට organize කරන්න පුළුවන් අපි බලමු මේ දේවල් ටික. Good. How you have applied. කට්ටියම idea එකක් ගන්න මේකේ. Okay. So here we have. We'll go to the next one. And Metuja. Okay. So Metuja, you have taken this one. Good. And the backgrounds, all the backgrounds, නේද? හරියට backgrounds ටික එන්න ඕනේ. Images ටික හරියට work out කරන්න ඕනේ නේද? හරියට center කරගන්න ඕනේ. ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. Contents ටික හරියට කරගන්න ඕනේ. Good. හොඳයි. Okay. Thank you. Okay. පමිදු තව එකක් කියවලා තියෙනවා. Best adventure movies. Okay. Right. මේවා ටික ඔක්කොම හොඳයි. Characters. Okay. Text. හොඳ ලොකුට ගිහලා තියෙනවා. Okay. හරි. අපි one by one මේවා හොඳට organize කරමු. මේ හොඳයි කරලා තියෙනවා. හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ අංකවල මොන හරි එකක් try කරලා තියෙනවනේ. Then places in Sri Lanka. Okay. Famous places. Sigiriya Rock. බලන්න place කරලා තියෙන විදිය. Images ටික place කරලා තියෙන විදිය. දැන් මේකේ watermark එකක් තියෙනවා. ඒ watermark එක හරියටම පේන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් හදාගන්නේ කියලා. Then the contents created by Nicole. Okay. Good, Nicole. Right. Okay. So that is also okay. We'll move to the next one. Solar system. Okay, here you have applied the background. Good. Nimnitya, the solar system, and you have placed this thing. Good color combinations, background color and the text color and the images. Good. And for this thing, planet, moon, stars, if you can put the bullet numbers, numbering. Today we'll learn about the numbering. Bullets, that will be good. And you have like, okay, all the names and the images. Okay, if you can go with the same size of images, that will be good. Okay, right. Okay, right, that is also okay. Then we'll go for this one, different document with the animations. See this one, challenges to the world by Corona-19 pandemic. Okay, so here with the versions, Aditya has done this one. Good. Now see, when you are going with this electronic document, you can see this animated images, right? Later we are learning about these animated images to Flash. We'll learn how to create these moving things, right? Right. This one, it's not moving. No? Okay. See the colors, the background color and the text color, how he has bold. It's eye-catching, no? Right? And here you can see the images, what he has used. So really good e-document. With the help of word processing software, he has made this one. Ocomedical place කරලා තියෙනවා හොඳයි. It's clear, clearly organized. Good. Okay. So that one. Then we'll go to this. Januti.
vehicle hours. Now this one, series of vehicles, and the images, when you are taking the images, Janati, on the quality images got the so consider about that one. And the Okay, text sir. and the background color, everything is good. And the content, අපි බලමු contents ටික කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා, page with the page numbers, how we can do that. Okay, good. Heading and everything මේක මීට වඩා හොඳට organize කරන්න තිබුණා ජනති. Okay, we'll see that thing. And when you are underlining නේද, මේක අපි බලමු කොහොමද කියන එක. Really good content. ඔයා හිතලා තියෙන දේවල්, හිතපු දේවල් ටික ඔක්කොම හොඳයි. Really good, huh? Thank you, sir. Okay, right. Excuse me, sir. Yes, Puta. Can we add a picture to the watermark? Yes, you can add. You can Sir, add a but picture. excuse me, sir. I tried to add a picture, but it is a little one that is not the whole page. That didn't Not went to to the whole page, Puta. So it will add according to the size of the picture. It will depend on the size of the picture. We'll see that. Okay. Then Tasha. Okay, this textbook covering what we have discussed last week. Grade 7 මෙන්න මේ ඔන්න මේ වගේ අඩුපාඩු තියෙන්න බෑ. මේ වගේ ඔක්කොම really good. හොඳට කරලා තියෙනවා, logo එක ලස්සනට දාලා තියෙනවා, heading එක everything is good. මේක හොඳට place කරගන්න ඕනේ. grade 7 කියන එක ඒක අපි place කරගන්න බලමු හොඳට. ඒක බලන්න practicals. This one. Okay. This is also good. Tile ටිකක් වෙట్లా තියෙනවා නේද? අපි ඒවා ටික බලමු. Right. Okay, we'll move to today's lesson. Now, I'll go to Word document. Right. So here, what I'm going to do, you all can remember the command equal rand. Equal rand. What we are giving, first we are giving the paragraph for sentences. Paragraphs. So I'll give 15 paragraphs and one sentence for each. And yeah, Sir, my father tell me about yeah, Pamidu, tell me, I can't hear you. and shadows. Sir, my father tell the Microsoft Word can put the shadows, glowing things like that shadows. Yes. Yes, if you are using the shapes, you can apply shadows. We'll do that one by one. We'll do, right. Okay, so here what I have done, And sometimes arrows also. arrows, yes, we'll do that. Right, now here what I want to teach you today. Now when you are taking the stuff, right, now here I have taken equal and 15 comma 1, so 15 sentences and 15 paragraphs and one sentence for each paragraph. So I am pressing enter here. Okay, here I have applied this. Now if I want to apply bullets and other things, what I have to do, now here I want to highlight the things. Okay, highlight like this, then I can apply the numbers. Excuse me, sir. Yes, Buddha, generally. Sir, did you see my it means that presentation that I have showed you everything, right? තිබිච්ච ටික තමයි පෙන්නේ පුතා. බලමු බලන්න. This one is yours? No, right? This is my one. No, sir. Excuse me, sir. Yeah. I also sent a one, but you didn't. Is it? Yes, sir. Mine too. Okay. Lanka's one is okay, right? තව කාගේද නැත්තේ පුතා? මට මේ chat message එකක් දාන්න කාගේද කියලා නැත්තේ. මම ඒක හොයන්න. ෂෙනායාගේ කන hello. Okay, I'll look Janati. Sir, you don't. Shenaya, okay. Shenaya ke මම බලන්න, Cheneli එක බලන්න, Kavisha ke.
නිම්නිත්‍යගේ මම පෙන්නුවා නේද? Excuse me, sir. I see the Senaya's one in WhatsApp. Right, okay. I'll check that one. Kavisha's one. Okay. මම මේවා ටික බලන්නම්. කවිෂාගේ එකයි නිම්නිත්‍යගේ එක පෙන්නුවා නේද මම? චිනාලගේ එකයි and ෂෙනායගේ එකයි. හරි. Okay. Okay. හරි. මම බලන්නම් ඒක. මම WhatsApp එකේ බලන්න නැති මෙතන download කරගෙන නෑ වගේ පුතා. මම ඒක බලන්න. Okay. Right. Now we'll move to this one. Can you see the Word document? Yes, sir. Yes, right. Now I want to apply some numbers, right? I want to apply some numbers. So how I can do? I can highlight like this and I can use this numbering. Okay. I can go to numbering and from here I can select whatever the numbering that I required. මට ඕන විදිහට මේ විදිහට numbering select කරගන්න පුළුවන්. So I'm giving 1 2 3 4. Okay. So under this 1 2 3 4 I have like some sub content. මේකට තව යන්න ඕනේ. හරිද? දැන් හිතන්නකො මේක යටතේ තව දෙක තුනක් තියෙන්න ඕනේ. So how I can do? I can place the cursor like this and I can press the tab key. ඔන්න tab එකෙන් දෙන්න පුළුවන් මේ ABC. Right? So I can give something like this. Right? What I have to do? I have to press the tab key. මේ බලන්න ලස්සනට organize වෙනවා. දැන් මේ C කියන එක යටතේ under this C another bullet points are there. මට මොකද කරන්න පුළුවන් 1 2. ඔන්න මේ බලන්න ආපු විදිය. දැක්කද? මේ බලන්න C එකේ යටතේ තවත් එකක් එනවා. So I can keep the cursor and I can press the tab key twice. Right? Now again I want to go for D. I'll press D tab key once. Tab එක එක සැරයක් ඔබනවා. ඔන්න D එක එනවා. හරිද? ආපහු tab එක එක සැරයක් ඔබනවා. E එක එනවා. Then 2 කියන එක යටතේ මොන හරි එකක් එන්න ඕනේ. So I am pressing the tab. A B. I want some sub content under B. මේ බලන්න tab එක press කරනවා. මෙන්න මේ numbering එක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. Numbering එක ඔය විදිහට මතක තියාගන්න. So what we have done, now I have taken. So if you are with the computer, are you all with the computer? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. හරි කමන්නේ. ඉන්න කට්ටිය ටක් ගාලා අපි පටන් ගමුද මෙන්න මේක කරලා. Take the Word document. Take the Word document. Type equal and give something like 10 Wait, sir. yes 10,1 and press enter. Yes, Pudha, tell me. Dilania, tell me. Sir, after type that one, what you want to? Yes. Now you have given equal 10,1. Yes, sir. Yes, I want to apply some number format. So just press enter. You are getting this. Highlight the whole document. Highlight the whole document. After you typed everything, you are going to give some number format. No, sir. So you have highlighted. Now you are going to this bullet and numbering. Here you are having bullets. Here you are having numbering. You are selecting this numbering. You are not going to the advanced. This multi-level you are not going. Going to the numbering and select whatever the numbering format that you required. For now, we'll take 1, 2, 3. Take 1, 2, 3. Okay. Excuse me, sir. Yes, Yes, Pudha? sir. I couldn't hear you because of a connection problem. Can you tell it again? Yes. So what you will have to do, Pudha? First, you have to take the ran command. Just give the ran command. Equal ran 10,1. Okay. Okay. Now press enter. So you are getting 10 sentences. You are getting 10 sentences. Right? Now what you are going to do? You are going to highlight this thing. The whole document you have to highlight. So how you can highlight the whole document? You can press the cursor like this. Then what is the shortcut key? To select the whole. Excuse me, sir. We want to type random, no? No.
You have to give equal rand RAND. Okay. 10 comma 1 something. How you can select the whole document, Puta? Dilanya, how we can select the whole document? Yeah, Nimnetta, tell me. Control Control A. Control, pressing the Control and A. The whole document selected now. Control A. The whole document selected. Now you have to go to the home tab. Under that you are having these numbers. All right. You are having the paragraph section. Under that you select the numbers and select the number format. What is the number format that you required? I am using 1, 2, 3. Okay. On the 1, 2, 3 keneka select kerua. Okay. Now under this one, yes. Yalin sir, tell me. Sir, but sir, I typed equal rand and then 10 comma 1, but when I type enter, it doesn't come. Yes, sir, me too. Right. So have Sir, you me too. done like this? Blank document. Go to Yes, the top. sir. Yeah. Go to the top of the document, right? මෙන්න මෙහෙම කිව්වද document එකේ උඩමයි මේක type කරන්නේ. හරිද? වෙන මොකුත් තියෙන්න බෑ. අලුත් document එකක් වෙන්න ඕනේ. හරිද? අලුත් document එකක equal sign එක දුන්නා. RAND open bracket 1 අපිට පේන්නේ නැහැනේ තියෙන එක. සර් අපිට ලියන එක පේන්නේ නැහැ. Oh, sir. හරි. දැන් පේනවද? Yes, sir. Now. Right. Now you are taking a blank document. Blank document එකක් ගන්න. හරිද? equal type කරන්න. Then rand. Rand එක type කරන්න. Open bracket. හරිද? Open bracket. Now you have to type 10 comma 1. 10 comma 1. You are giving 10 comma 1 and close bracket. Yes. Hello. Oh. කට්ටියම නම් join වෙලා ඉන්නේ. මොනවා කියලාද වැටෙන්නේ? ඒ කියන්නේ එක සැරේ ඒ කියන්නේ එක සැරයක්වත් join වෙලා හිටියේ නැද්ද? එහෙමද? නෑ අද තමයි. අද එක සැරයක්වත් අනිත් කටනේ මගේ දැන් link එක හම්බුණාද? ඇයි ඒ? එහෙමද? මට message එකක් දාන්න දෙන්න මගේ මේ number එකට දැන් ඔයා මේකින් නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේද? ඉන්න මම මේකට දාන්න. ඔව් පුතා කියන්න. මොකේද වැටෙන්නේ? හරි මම බලන්න මොකද්ද කියලා. Okay. Okay. Others okay? Yes, sir. We got. Okay, sir. මේක ආව නේද? Sir, we can't put. Excuse me, sir. We can't put dots right and from the first of the this one. Which one, Puta? First of the this one. No. You can't do anything. You just type equal RAND, comma, bracket 10, comma 1 and press enter. No, sir. No, sir. Okay. No, sir. I got it. Yes. What's then? Sir, I got it. Yes. Can we put dots right like when this one? Yeah. We can do one by one. We'll go, Puta. Yes. We can put the bullets. Later we can go for that. First we'll finish this one. Right.
I did it. Select Control A, just go to numbers and select the relevant number format. Okay. Then after that, if I want bullets, right? Bullets for this one, we can put that bullets. But now we are discussing about the numbers. So just put the cursor like this and press tab key. Tab එක ඔබන්න පුතා. Tab එක ඔබන්න මේ විදියට. මේ විදියට tab එක ඔබන්න. යලිස check කරලා බලන්න. හරියටම ආවද කියන එක. I got that. So can you show it again? Yes. So what you all have to do, just keep the cursor and press tab key. Tab එක. From the keyboard, press the tab key. So it will go like this. යලින්සා ඒක ඉන්නේ නැත්නම් blank document එකක් අරගෙන Sir, mine is like this. Mine is like I this, sir. got it. So I got it. yeah, it has to display පුතා. I didn't got it. What පුතා? I didn't got that. Like this, sir. Sir, I got that. Is that So when we click enter after typing the words, it goes down. right? Yes, sir. කී දෙනට ගන්න හම්බුනේ නැද්ද පුතා? right හරි අපි ඒක මෙහෙම බලමුකෝ. දැනට ඕගොල්ලෝ දෙන්නෙක්ට ගන්න හම්බෙලා නැහැ. හරි. okay. හරි. දැන් Right. හරිද? එහෙම ගන්න හම්බුනේ නැත්නම් පුතා sentences 10ක් ටක් ගාලා ගහන්න. කොහොමද කරන්න පුළුවන්? මෙතන මොන හරි එකක් type කරන්න. හරිද? type කරන්න මේක highlight කරලා copy කරන්න. control C. control C. එහෙම නැත්නම් right click කරුවා copy. මේක උඩ right click කරලා copy කියන එක select කරන්න copy. හරිද? ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට enter කරලා මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා paste කරන්න. right paste enter control C control V if you are using the shortcut key. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට right click කරලා paste කරන්න 10ක් paste කරගන්න. Then you apply the numbers. Highlight it, go to numbers and select the numbers. Then use the keep the cursor, press the tab key. Tab key එක press කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? Okay, we have to do lot. හරි නේද? Then the others again keep the cursor here and press the tab B. හරිද? ආපහු cursor එක තියන්න ආපහු tab එක press කරන්න. හරි නේද? ඔය විදිහට යන්න ඕනේ. ඔය විදිහට යන්න ඕනේ. හරිද? Okay, sir. Right, Okay, sir. Sir, excuse me, sir. yes පුතා. Sir, අපිට සර් දැන් සර් කරපු ලෙසන් එක සර් ගන්නකොට මම ස්ක්‍රීන් එක මිනිමයිස් කරලා ඒ කියන්නේ ඉර පොඩි කරලා මල්ටිපල් ස්ක්‍රීන් එක දාලා වර්ඩ් එක මමත් කරගෙන ගියා. එතකොට සර් මගේ chat එකෙන් ලින්ක් එක වන්නද? ඔක්කමක් නෑ පුතා. Yalinsa now okay, right? Lanka, Kavisha. Yes, sir. Okay. You all have to take the other way, right? Make a ganna berana anith එක ටක් ගාලා අරගෙන කරගෙන යන්න. Okay. Now under C you have to type something. So you are pressing the tab key twice. Tab එක දෙපාරක් click කරන්න. Okay. Tab එක දෙපාරක් click කරනවා නම් ඒක යට දෙනවා. Now this is we are calling as like now you can see the numbers and under that some sub points. නේද? Sub points ටිකක් ගිහිලා තියෙනවා. හරිද? ඔය දේවල් ටික බලන්න. Okay. Under C you are having some other subcomponent too. මේ බලන්න subcomponents ටිකක් තියෙනවා.
So Har can you neda? do it again? Yes. Right. Now what you all have to do, I'll undo this one again. Right. So what you all have to do, you are having some list. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් type කරගෙන තියෙනවා. හරිද? Sometimes this can be I'll type something like this. අර සමහරක් කට්ටියට කරගන්න බැරි වෙච්ච හින්දා I'll do something like this. Right. So I want to type something, what is an input device from the following? Okay, so I have a question. What is an input device from the following? Okay, so I'm typing keyboard, okay, mouse, right? Then not mouse, I'll write printer, right? Then speaker, then monitor. So you're typing something like this, right? Now first what I'm doing, look here what I'm doing, I'm highlighting like this, then I'll use this one, line and paragraph spacing. Look what will happen, line and paragraph spacing. I'm selecting this one and remove the space, and remove spaces. What I have done, I have highlighted, I have select this line and paragraph spacing, and I have removed the space. So otherwise I can apply the space. ඔගොල්ලන් මොන හරි poem එකක් type කරනවා කියන්නකෝ. You can go to this line and spacing and you can put the space like this. Now I don't need any space, so because of that I have removed the space. Okay, I have highlighted. Now look here, මෙන්න මේක තමයි මට ඇවිල්ලා තිබුණේ මම type කරද්දි. Now I have highlighted the whole thing. I can highlight it from the mouse cursor, or I can keep the cursor and press Ctrl A to highlight everything. Right? Then what I have done, I went to this line spacing, line and paragraph spacing, and I have select remove the space after paragraph. Now I have removed that. Then බලන්න මම කරන දේ, I am going to these numbers, and then I have applied the numbers. Now it is 1 2 3 4 5. But now I need what? I need sub. මේකේ තියෙන උත්තර ටික තමයි තියෙන්නේ. So I am pressing this one, A B C D, something like this. හරිද? Sir, how are you doing that? Can you see this one? Yes. Yes. Now again I'll do the things. Now I have applied the numbers. So I have highlighted and I have selected these numbers, and I have select 1 2 3, this number format. Any number format you can select. So I'm selecting 1 2 3. Here you have. Okay. Now after that I'm keeping the cursor near the keyboard. First letter එක ඉස්සරහින් තිබ්බේ. තියලා මම tab එක press කරන්න, tab key. Keyboard එකේ tab එක press කරනවා. When you press the tab, what will happen? It will check the next numbers. Next numbers is A. Keeping the cursor B, cursor C, and this one. Right? Can you see that? Nicole, you okay? Kavisha, you are having any doubt? Okay. Right. Now, Pamidu asked whether we can put the numbers, these bullets. Can we apply these bullets? Yes. So for that, what you have to do? You have to highlight like this. Then after you have highlighted, what you can do? You can go to the bullets, and whatever the bullet that you want. If you want the tick mark, then you can select tick. Okay. So it will display this check mark. මේ බාන check mark එක apply වෙනවා. ආපහු සරයක් enter කරුවොත් ඔන්න check mark එක එනවා. දෙපාරක් enter කරුවොත් අන්න දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා apply කරපු number එකට යනවා. What is an output device from following? Excuse me. Yes, Puta, tell me. Excuse me, sir. අතන what කියලා ලියද්දි මේ
W එක capital කියලා what කියන එක ඉවර වුණු ගමන් W එක මේ capital වුණානේ. කලින් simple තිබුණු එක. හරි first letter එක capital ගන්නවා පුතා. එයාව computerize කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. Word document එකේ computerize කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. හරිද? first letter එක එයා capital ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් හරියට අර spellings and grammar තියෙන්නේ. හරිද? ඒවත් ඔක්කොම අපිට check කරුව හැකි. මේ මෙතන තියෙනවා F7 එහෙම නැත්නම් spellings and grammar කියලා. ඔකට click කරුවා නම් එයා automatically අපේ spellings and grammar check කරනවා. Later we'll discuss about that. හරිද? දැනට මතක තියාගන්න ඕක දීපම automatically ඕක ගන්නවා. හරිද? Right. Now I am typing my එහෙම නමුත් යටින් වැරදි කියලා. oh නම් ටික දන්නේ නැහැනේ පුතා. කම්පියුටරේ දැන් මම සුමේද කියලා ගැහුවොත් එහෙම එයා දන්නේ නැහැ. නමුත් මේ කම්පියුටරේ මම පාවිච්චි කරලා තියෙන හින්දා සුමේද කියන එක මම ඩික්ෂනරි එකට දාලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ඒක හරි එකක් විදියට ගන්නවා. හරිද? right okay good. ඒවා ආමු මම one by one මම කියලා දෙන්න. right now here again I need what is an output device. What is an output device from following? So I am giving keyboard, mouse. දැන් බලන්න මේක මම type කරන විදිය. හරිද? ඊට පස්සේ monitor. Right. Then no output device. මොන හරි මම මෙන්න මේ විදිහට type කරුවා. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? මට ඕනේ මේ ටික දැන් මෙන්න මේ විදිහට එන්න නේද? keyboard print එක වගේ එන්න. එහෙනම් මම මේක highlight කරනවා. ඔන්න මම highlight කරුවා. highlight කරලා tab key එක press කරනවා. බලන්න. highlight කරලා මම මොකද්ද කරුවේ? මම highlight කරුවා මේ ඔක්කොම ටික. keyboard mouse monitor කියන එක මේ ටික ඔක්කොම highlight කරුවා මෙන්න මේ විදිහට. මම tab එක press කරුවා. tab එක press කරපුවම මම මෙතනට apply කරලා තියෙන එක automatically මෙයා මෙතන ගන්නවා. තේරුණාද? okay I have pressed the tab key. මෙන්න මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න. is it clear for you all? ඒක තේරුණාද කට්ටියටම? Yes sir. yes Yes, just put a, yeah just put a message yes කියලා. බලන්න ඒ ටික තේරුණාද කියලා. දැන් ඔය ටික ගොඩක් ලොකු දෙයක් දැන් මම ඊට පස්සේ MCQ 10ක් හදන්න කියලා කියනවා. ඕගොල්ලන්ට MCQ 10ක් හදන්න කියලා කියනවා. ඒ හින්දා Sir MCQ කියන්නේ මොකද sir? multiple choice questions. Okay? Right? මේ තියෙන multiple choice Okay questions. sir. Okay? Right. Now you all are okay with this? Yes, sir. Yes. Now what I am going to do, I am going to use Repeat the last point. last one. Yes. Okay. So what you all have to do now, after you have typed this one, now you are going with the second question. Now you have typed, right? When you are typing, what will happen automatically when you press enter, it will take 3. It will take 3. Okay. But now I don't need 3. I'm using backspace. I don't need 3. So because of that, what I am doing, I am highlighting like this. How? Clicking on the first one, third one, and dragging it down. Drag karna, you are pressing the tab key. When you press tab key, what will happen? Automatically, whatever the things that you have applied here, මෙතන apply කරලා තියෙන එකම මෙතනට යනවා. බැරි වෙලාවත් මේක වෙනස් කරන්න ඕන නම් then you are selecting from here and you can select whatever the bullet point that you want. But default එයා මොකද කරන්නේ? මෙතනට apply කරන එකම මෙතනට දාගන්නවා. මෙතනට apply කරලා තියෙන එකම මෙතනට දාගන්නවා. But if you want, you can change it. You can select and you can change it to as you required. ඔයාට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. But that is not good නේද? අර ඇහැට නිකන් වෙනස් වගේ. නේද? එතකොට ස්ටෑන්ඩඩ් එක විදිහට ඕකම තියෙනවා. හරිද? Right. Now I think it's clear. Now what I need, yes පුතා. Tab key එක එබුවම මොකද්ද වෙන්නේ? tab එක එබුවම පුතා දැන් බලන්න මෙතන මේ විදිහටයි තිබුණේ. හරිද? numbers ටික තිබුණේ මෙන්න මේ format එකේ නේද? මෙන්න මේ line එක කෙලින් නේද? මේ line